Namapi Shuchiputam Atra Surupam Rupam Tasakata Purim Maturim Voshtuvatim Radha Kundamagirivaram Radhika Madhurasam Pratu Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tam Vandatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya He Mabadivyatschami Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Bhakya-veda Apurada Lakshe Chilkashtakavadikaramadi Uhita-mahita Shanam Prapana Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Govinda Damodara Madhaviti Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Sati Govinda Damodara Madhaviti Shama Sundar Shikanda Shikar Smaraha Sumari Managa Radhikar Sakamama Kripa Nidhe Supriyacharna Kim Karim Kuru Tavaivasmi Najivavitaya Bina Jivikyaya Devi Tam Namam Charantikam. First of all, I have my sustaining Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhiya Paramaragatam Guru Pada Padma Nitilila Pravishta Om Vishnupad Ashtotarasata Sri Rupa Nogacharya Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis Panchakal. By the courses of Sri Guram Paranga, today we begin our celebration of the Sri Giraj Govardhan Annakuta Mahotsava. То без причины милости Шигуры Гауранги сегодня мы начинаем с вами праздник нашего Аннакута Махотсава и Гираджа Govardhana. This is a profound pastime that has such power. Tam prema vegan nibratapa jokasov. It causes an intense surge in love for Krishna. Это такая удивительная лила, которая обладает огромной силой поднять нас как волну любви к Кришне. In the month before Kartik month, that is Ashwin month, До месяца Картика происходит месяц Ашвин. Sri Krishna noticed that many of the Brijbasis, especially Nanda Maharaj and his associates,
They're wearing the cloth that was suitable for the performance of sacrifices, ritualistic activities. Это был месяц Ашвини. Кришна заметил, что Нанда, Баба, его отец и другие старшие гопы носят такие одежды, которые подобает носить при совершении ритуалов. And very happily, they were making so many arrangements for some kind of sacrifice. And after some time, even Nanda Maharaj and his associates, they left the Nanda gown and they were staying somewhere else. They were not coming back at night. They were staying somewhere else to make the arrangements for some sacrifice. И Кришна заметил, что они с большим энтузиазмом готовятся к тому, чтобы совершить какое-то жертвоприношение. И даже для этого жертвоприношения они отправились куда-то из Нандагона и остались там. So where were they? Oh, just on this side of Vrindavan, near the bank of the Jamuna, near the village of Batro, near the forest which is called Ashokvan. А где они были? Совсем рядом, на этом берегу Ямуны, рядом с лесом Ашокван и лесом Бадро. Деревней Бадро. In the same place where the Yagic Brahmanas had performed sacrifice. Это тоже место, где яги браманы проводили свои ритуалы. In the place which is now known as Akurgat. И сейчас это место зовется Акургат. Nanda Maharaj and his associates were camping there and they were arranging for a sacrifice. And it just so happened that in the evening time, as Sri Krishna was returning with the cows, coming from Ashokvan, he saw, oh, my father is here. И вот там вот Нанда Баба и его спутники разбили лагерь. И так случилось, что Кришна, когда он возвращался вместе с коровами из Ашоквана, он увидел, о, мой отец, он здесь. And he was very curious to know what Nanda Maharaj and his associates were doing. И Кришне стало очень любопытно, чем занимается Нанда Махарадж и его спутники. Then he remembered, oh, I remember the previous year И Кришна... that my family performed a puja to Indra at this time of the year. И Кришна вспомнил, а в прошлом году моя семья, все Враджаваси совершали пуджу Индре в это время года. Last year I was 6 years old, but this year I am 7. В прошлом году мне было 6 лет, но в этом мне уже 7 лет. And I know that Indra has become very puffed up. И я знаю, что Индра возгордился, стал очень надменным. He's become arrogant. Стал надменным. He thinks, oh, the prayers of the Vedas are for worshipping me. И он стал думать, молитвы Вед предназначены для поклонения мне. You know, there are prayers, especially in Samaveda, glorifying Indra. В Ведах есть молитвы, особенно в Самаведе, которые прославляют Индру. But the deep meaning of the Vedas is that all the names of the devatas, they're actually Krishna's names, and he has distributed them among the devatas. Но глубокое сокровенное значение Вед означает, что все имена полубогов это на самом деле в первую очередь имена Кришны. И это Кришна раздал полубогам свои имена. So Vedaischa sarva aham eva vedyo. In Gita, Sri Krishna said, actually, the Vedas are not really about the fruited rituals, but the purpose of the Vedas is only to serve me and to know me. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что на самом деле Веды не для того, чтобы обучать ритуалам, которые дают какие-то кармические плоды, а для того, чтобы служить мне и познать меня. Indra is thinking, all the great sages in the universe, they're his purohit, his priests. Все великие мудрецы во Вселенной — это пурахиты, жрецы Индры. And he's thinking that he is worthy of being worshipped by my Brijabasis. А еще Индра решил, что он достоин поклонения моим Враджаваси. So, Sri Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and he is non-different from his name, form, qualities, and associates. Yet Indra is thinking these associates, who are part of the entourage of Krishna, they should worship and honor him. Кришна — верховная личность Бога, и он не отличен от своего имени, от своих качеств.
и также от своих спутников. Но Индра, получается, считает, что спутники Кришны, Браджаваси, которые являются неотличными от Кришны, то, что Индра достоин поклонения ими. Though Krishna was only 7 years old, he's very intelligent, and he thought up a plan how to reveal the arrogance of Indra and also remove it. И несмотря на то, что Кришне всего лишь 6 лет, но он очень разумный, и он придумал план, как можно скрыть такую гордыню и надменность Индры, и как можно убрать ее из его сердца. That means Krishna was ready to perform a heart operation on Indra. Это значит, что Кришна был готов провести операцию на сердце Индры. In this matter, Sri Krishna is so expert. If in our life we have any pride, then Krishna will arrange such a complex situation that you cannot imagine, and that pride will become on display. We may be hiding it, but it will come out. И Кришна очень искусен в таких вопросах. И если в какой-то ситуации в нашей жизни в нас пробудется большая гордость, то Кришна создаст нам такую ситуацию, когда вся эта гордость, даже если мы ее прячем, выйдет на поверхность. And then Krishna will remove it. It may be painful, it may be embarrassing, but afterwards definitely we will feel much better. И тогда Кришна уберет эту гордость. И это может быть болезненный процесс, неприятный и постыдный, но нам станет лучше. Because Bhaktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Gatvamam Shantim Vrishati. All sacrifices are to please Krishna. He is the controller of all existence, and he is the best friend of everyone. So he never acts with malice, but always for our benefit. Кришна является тем, кому предназначены все жертвоприношения. Он является верховным контролирующим всего сущего. Но также Кришна лучший друг каждому. И что бы он ни делал, он это не делает с каким-то злым умыслом, а наоборот, он это делает на благо. When Sri Krishna takes away the pride of Indra, or takes away our pride, it is his kindness to bring us very close to him. И когда Кришна забирает гордыню Индры или нашу гордыню, этим самым он приближает нас к себе. Ahankara nivrittanam keshava nahi duraga. Ahankara yutanam hi madhye parvatarashaya. In Shastra it is said that for a person who has given up ahankar, the false ego that I am the doer, he's a person who has given up his arrogance, then Keshava, Sri Krishna, is not far away from him. That means Krishna is close to that person. В Шастре сказано, что тот, кто отрекся от своего аханкара, от концепции, что он считает себя действующим, Кришна совсем рядом с таким человеком. But for the person who is proud, Madhye Parvatarashaya, then between that person's heart and Sri Krishna, there are vast mountain ranges, and Krishna is inaccessible to him, as long as pride is there. Но если в человеке есть гордыня, то обязательно между сердцем такого человека и между Кришной стоят высоченные горы, целые горные цепи. So how merciful is Sri Krishna to remove our pride one way or another, just to bring us close to him, so that we can be filled with the joy of love. И насколько милостив Кришна, что он так убирает нашу гордыню, чтобы приблизить нас к себе, и чтобы мы могли чувствовать радость любви. So Krishna made up his mind to remove the arrogance of Indra. Итак, Кришна принял решение убрать надменность Индры. He began by approaching his father, who was busy, and pulling on the cloth of his father. He said, "Oh Pitasri, tell me, what are you doing? What are you so busily engaged in?" И Кришна начал с того, что он подошел к своему отцу Нандабабе, который был очень занят. И Кришна стал тронуть его за одежду и говорит: "О, Питаши, а что ты делаешь? Чем вы занимаетесь? Are you arranging a sacrifice? Ты какое-то жертвоприношение готовишь? Is this sacrifice for some devata? Это жертвоприношение для какого-то деваты? Which devata? А что это за девата? And what is the result of this yajna?" И какой будет результат этой яги? And
Where is the Shastra Praman for this yajna? А какой праман из шастр для этой яги из священных писаний? Nanda Maharaj was very busy. He thought, oh, my boy is only 7 years old. And what can he understand about what we are doing, really? Нанда Махарадж думал, ну, моему сыну Кришне всего 7 лет, ну что он может понять по-настоящему о том, что мы делаем? So then, Krishna, he thought, he is thinking that I am just a young boy and I am not so learned, so let me make a show of my degree of understanding. And when he sees that I know something about this, then he may be inspired to give me a proper answer. И Кришна подумал, ну вот, отец считает, что я еще маленький, что я не очень эрудированный, еще мало что знаю, понимаю. Наверное, мне нужно плеснуть моими познаниями, чтобы папа понял, что на самом деле я много чего знаю. Krishna said, "O Peter Sri, my most respectable father, you are expert in all types of activities and so learned also in the scripture. But as for me, so far in my life, I just know about taking the cows into the forest." И Кришна сказал, о, Питер Шри, мой достопочтенный отец, ты так следующий во всех видах деятельности, ты такой образованный и эрудированный в шастрах. А я, все, что я пока знаю и умею, это только лишь расти коров. It's not right that you should be so learned, but I'm not learned in these things. Но You should also teach me. разве это правильно, что ты такой образованный и следующий, а я совсем нет? Ты обучи меня, пожалуйста. After speaking in a way to glorify Nanda Maharaj and in a self-deprecating way, to minimize his own position, Sri Krishna said, but I do know a few things about the path of karma and the path of jnana. И вот так хитро сначала Кришна прославил Нанду Махараджа и наоборот покритиковал себя, а затем он сказал, но все-таки я кое-что знаю о пути кармы и о пути гьяны. First of all, the Paramatma is present in the heart of every living being. Прежде всего, Параматма живет в сердце каждого живого существа. And every living being in this world is a jiva. They are spiritual and they are supported by the Paramatma. И каждое живое существо живо, духовное, и каждое существо поддерживает Параматма. A person who has realized Atma and Paramatma sees everyone equally. Тот, кто осознал и Атму, и Параматму, относится к каждому равнозначно. And such a wise person is worshipped and honored by everyone in this world. И такого мудрого человека глубоко почитают все в этом мире. So this is the standard vision for those on the path of Gyan. Вот это стандартное видение тех, кто на пути гьяны. But for those on the path of karma, following their worldly duties, their dharma, then they cannot see everyone equally. Но есть те, кто следует пути кармы, то есть они выполняют свой долг. И вот у них по-другому, они не видят всех равнозначно. But rather, in the path of karma and dharma, even if a person is tatastha, neutral to you, or neutral to your community, then you should see them as an enemy. На пути кармы или дharмы, если даже кто-то просто нейтрально к вам настроен, татастха, то вы все равно должны относиться к нему как к врагу. And you should see your own family and your own community like your own atma. А вашу собственную семью, ваше собственное сообщество вы должны считать вашей атмой. So, there's a difference in value system, whether you're a Paramatma realized Jnani yogi or whether you're acting according to the rules of dharma. То есть есть разная система ценностей для тех, кто следует пути гьяны, Varnashram dharma. кто является гьяни и йоги, и тех, кто следует варнашрам дхарме. So, Father, all of these considerations have to be made when we practice something. Otherwise, if we don't perform our activities with a clear knowledge and understanding, then the fruit will not come. И поэтому, папа, обязательно следует учесть все вот эти вот факторы перед тем, как мы что-то собираемся делать.
И потому что если мы, неразумно подойдем к этому, все не рассмотрим, то не будет плода нашей деятельности. Only wise persons attain perfection, not fools. Только мудрецы достигают совершенства, а не глупцы. So tell me, oh Peter Sri, is what you're doing, this sacrifice, is it Vedic, described in the Shastra, or is it Lokik? Is it some communal tradition? Поэтому скажи мне, дорогой папа, вот это жертвоприношение, которое мы делаем, оно ведическое, описано в шастрах, или же это нечто логик, исходит из наших семейных традиций, традиций нашего сообщества? When Nanda Maharaj was hearing this speech of his young son, only 7 years old, he was amazed. И когда Нанда Махарадж услышал такие речи от своего 7-летнего сына, он был изумлен. So he thought, yes, he already knows so much, so I should explain what we're doing. И он подумал, да, конечно, он уже так много знает, я ему все расскажу, что мы делаем. Actually, this sacrifice that we are doing, it is a Lokik. It is our village tradition. И он ответил дальше. Вообще-то, вот эта традиция жертвоприношения, которую мы собираемся делать, это логик, это наша деревенская традиция. But because it has been passed down to us from many generations of our ancestors, we accept it to be as important as a Vedic ritual. Ее нам передали многие поколения наших предков, то мы ее рассматриваем такой же важной, как если бы она была ведической. Nanda Maharaj said, this sacrifice is for Indra. Нанда Махарадж продолжил. Это жертвоприношение предназначено для Индры. Indra is the giver of rain. Индра – это тот, кто дает дождь. And he is omniscient. А еще он всезнающий. So we must worship him. The worship of Indra is a feature of the goat life, cowherd people's life. Because from the rain comes the grass, and from this our cows can eat the grass, and our community is supported in this way by Indra. So we have to show our respect to him. И мы должны почитать Индру, поклоняться ему, потому что это неотъемлемая часть жизни Бога, пастухам. Потому что Индра дает дождь, дождь дает траву, и на траве пасутся коровы, поскольку мы пастухи, для нас это очень важно, это поддержка всего нашего сообщества, поэтому мы должны ему поклоняться. So because Nanda Maharaj gave an answer that was karma pradhan, based on the worldview of a fruitive performer, a karmi in this world, so Krishna replied to him according to the Karmakanda Shastra of Janini Rishi. И поскольку ответ Нанды Махараджа был карма прадан, то есть с точки зрения кармы в этом мире, который совершает какие-то действия ради плодов, то Кришна ответил ему с точки зрения карма-канды Джанини Риши. When you perform your obligatory duties, your daily dharma, as a result of this, karma comes to you. Когда вы выполняете ваш долг, какие-то повседневные дела, обязанности, к вам приходит плод вашей деятельности. In this philosophy of Purvamimamsa, your own activities produce something called adrishta, and then this produces your karma. The result of the activity comes to you. So it's more or less like a mechanical process that doesn't involve the thoughts, intentions of individuals, higher individuals. То есть, когда все вот этой группой мамси, когда вы что-то делаете, какое-то действие, это дает то, что называется адришта, а это приносит вам плоды вашей кармы. И таким образом это механический процесс, который, в принципе, не задействует каких-то существ более высокого порядка. Just like people today, many people believe in karma, but they think that this karma is just like some operating system of the universal computer. It just goes on by itself without any individual involved. И так многие сейчас думают, что карма – это такой операционный процесс, который происходит механически, автоматически сам по себе, и нет никакого высшего разума, который в этом участвует. So Purvamimamsa, or the Karmakanda philosophy, is also like this, but it uses this concept of adrishta. И вот Кармаканда, Пурвамимамса, она приблизительно звучит так. Вот в ней есть эта концепция адвишта. What is fascinating here
is that Krishna is using arguments from philosophical schools that are completely wrong. Здесь очень примечательно, что Кришна использует аргументы той философской школы, которая вообще в корне не права. So, when I'm saying now, don't write it down and think this is our philosophy. This is not our philosophy. Поэтому то, что я сейчас говорю, не надо это конспектировать, как будто это наша философия, потому что это не наша философия. It doesn't matter that Krishna is speaking it. И ничего страшного, что сам Кришна об этом говорит. This is not the Bhagavad Gita. This is a coward boy trying to manipulate his father. Это не Бхагавад-гита, это мальчик-пастушок, который хочет манипулировать своим отцом. One may say, but there's some fault in this. No, it's out of love. И кто-то может сказать, ну, так в таком случае в этом есть какой-то изъян, но нет, изъяна нет, все безупречно, потому что это делается от любви. And that love between Krishna and his devotees, that is the Tatparaya, the ultimate purport of the Vedas. И вот эта любовь между Кришной и его спутниками, это и есть татпария, высочайший смысл вед. But the actual arguments, don't take them seriously. Но вот сами аргументы всерьез принимать не надо. So Sri Krishna said, however you act, your karma comes back to you like that. So what does Indra have to do with it? И Кришна продолжил, вот что, какие поступки мы совершаем, наша карма приходит нам сама по себе автоматически. Индра тут вообще ни при чем. All the demigods, including Indra, they themselves are under the control of karma. И все полубоги, включая Индру, сами находятся под контролем кармы. If you do good things, you get good things back. If you do something wrong, you get an ill reaction like this. So everyone makes their own reactions by their own karma, and Indra cannot give you even 1 rupee more or 1 rupee less than the karma you made for yourself. И если мы совершаем благие дела, то нам приходит хорошая карма. Если мы делаем что-то плохое, нам приходит плохая карма. И то есть каждый получает ровно столько, сколько он заслужил, и Индра не может дать ни на рупию больше или меньше, чем то, что нам и так положено. So what's the use of worshipping Indra? И зачем же тогда поклоняться Индре? Worshipping a person who himself is under the control of karma is as useless as making oblations in a Yagya-kund, in a fire sacrifice, after the fire has gone out and there's only ashes, and you put the ghee in the ashes. Swaha. Useless. И совершать поклонение Индре, который сам находится под контролем своей кармы, настолько же бесполезно, это настолько же бесполезно, как делать подношения и подливать масло ги вот в Ягя-кунду, когда огонь уже потух, и там уже ничего нет. So, rather than making offering to the sacrificial fire to Indra, better to roll a chapati and put it on the fire in your kitchen. At least you can feed your family members with this. There's some use to that. И уж лучше, чем бросать вот эти вот зернышки в подношение Ягью Индре, лучше пойти и из них приготовить чапати, и хотя бы можно семью свою накормить. So then Krishna looked at his father and he could see that Nanda Maharaj was going to say, but Indra gives us the rain. He's the god of the rain. И Кришна посмотрел на своего отца и увидел, что у Нанды Махараджи такой немой вопрос. Но ведь Индра, он повелитель дождя, он дает нам дождь. So then, anticipating this, Krishna changed philosophical school. He moved from the Purvamamangsa or the Karma Kanda of Jainini Rishi to making arguments from the Sankhya school of Kapil Rishi. И тогда, заметив вот это колебание Нанды Махараджа, Кришна решил сменить тактику и перешел от философской школы Пурвамамсы и Кармаканды к Санkhya Даршану Капила Риши. So this Sankhya Darshan is actually Nirishwaravad. There is no controller. А это философия Ниришварavad, то есть там нет верховного контролирующего. There is just Prakriti, the material energy. Есть просто Пракрити, материальная энергия. And Purush, that means all the jivas. И Пуруш, это значит все дживы. And when the jivas come in contact with the Prakriti, then Prakriti transforms and makes the whole universe, and all the jivas become bound up in Prakriti, in the gunas. И когда дживы, вот этот Пуруш, приходит в контакт с Пракрити, то проявляется, она трансформируется и проявляется весь мир. But this is also an incorrect philosophy.
Because Prakriti, the female energy, has no power to create by herself. Но эта философия тоже некорректная, потому что Пракрити — это женская энергия, и у нее нет способности творить самостоятельно. And the only other entity are the jivas. But if the jivas are bound by Prakriti, how can they be the ones that have the power to create? So then this power of creating the forms of the world cannot be explained. И, с другой стороны, вся совокупность джи, вот этот пуруш в этом понимании, это как тоже женской природы, и поэтому не тоже не может быть способности творить, и поэтому эта философия не объясняет вообще, откуда творение происходит. The goal of Sankhya philosophy is for the jiva to attain liberation. Цель философии Санkhya — это чтобы дживы получили освобождение. But in their philosophy there is only Prakriti, which becomes the 23 elements, and the jivas. So there's nowhere for the jivas to go. Where will they go when they're liberated? Но при этом в этой философии есть только две концепции. Это Пракрити, которая трансформируется в 22 элемента, и дживы. И больше ничего нет. И получается, какое освобождение могут дживы получить, им идти больше некуда. So, and if there's no Ishvara, before the creation took place, the manifestation of the universe from Prakriti, then is it that one jiva came in contact with Prakriti and that one jiva is responsible for everybody else being in bondage? Or is it that before the world manifested, all the jivas had a conference and decided, let's get entangled in Prakriti all together. 1, 2, 3. И если нет Ишвары, то тоже много вопросов к этой концепции. Потому что, получается, до сотворения мира, до вот этого их контакта с Пракрити, как было, была какая-то одна джива, которая первая вошла в контакт с Пракрити, а потом как бы привела всех других. Или все дживы собрались вместе и решили, а давайте войдем в контакт с Пракрити и сотворим мир. Oh, if only we could find that person who made this entire mess, who's responsible for all of us being in bondage. Что если мы возьмем и найдем этого By activating Prakriti. Который взял и активировал Пракрити, который теперь несет за всю ответственность. So the Nirishvara Sankhya philosophy of Kapil Dev has also many faults. И таким образом у этой философии Ниришвара Санхья, где нету концепции Ишвара, Господа, тоже много изъянов. Anyway, this does not stop Krishna from using it to convince his father to worship Govardhan. Но это все равно Кришну не останавливает, чтобы применить эти аргументы для своего папы. Krishna said, O Pitasri, if you say that Indra is sending the rain, then I say that there are 3 gunas. And the rain comes from Rajagun. И Кришна продолжил: папа, если ты говоришь, что Индра посылает нам дождь, то я тебе скажу, что есть 3 гуны, и дождь происходит от Раджа-гуны. Only those who are in ignorance think that they are the doer of the activities that actually the gunas are performing, Prakriti. Только те, кто находится в невежестве, думают, что они являются деятелями того, что на самом деле делают гуны и Пракрити. So by the action of Prakriti, then clouds form in the sky. And when these clouds are moving and they hit the top of Giraj Govardhan, then rain comes. So Govardhan is responsible for the rain. Благодаря вот этому движению Пракрити создаются тучи. И когда эти тучи соприкасаются с вершиной Гираджа Гавардхана, тогда происходит дождь. И поэтому Гирадж ответственен за наш дождь. Krishna said, O Pitasri, have you ever seen Indra? Кришна сказал: о Питашри, а ты когда-нибудь видел Индру? Nanda Maharaj, he had to admit, well, no, we've never seen Indra. И Нанди Бабе пришлось признать: ну нет, Индру вы ни разу не видели. Krishna said, but you can see Giriraj Govardhan. Кришна сказал: но мы же все прекрасно видим Гавардхан. He is directly supporting us by making the rain and giving grass to feed the cows. Он напрямую нас поддерживает, потому что он дает и дождь, и траву, на которой пасутся коровы. Now, all the philosophical schools have a particular special type of epistemology. How do they know that their knowledge is correct? А у каждой философской школы есть своя эпистемология. То есть ответ на вопрос, откуда они знают, что именно их философия корректная. So then Krishna told Nanda Maharaj, there are 3 main areas of proof. They can be divided actually into 10, but we can divide those 10 into 3 broad categories.
И Кришна сказал, что есть три основных категории вот этих вот праманов, откуда мы знаем, что все стоит там. На самом деле 10, но их можно свести к трем большим категориям. First, pratyaksh, direct sense perception. Первое — пратьякш, непосредственное чувственное восприятие. Then anuman. Anuman means following the mind. In other words, based on your sense perception, you can make some inferences. You Anuman. can logically analyze and process your information to come to a conclusion about something that you have not yet seen. Ануман — это означает следовать за умом, то есть на базе вот того, что мы получили от чувств, мы делаем какие-то умозаключения и строим выводы о том, чего мы еще сами не видели. And then there is shabda, И затем sound. шабда, звук. So sound means there are two types of sound. Aparushaya shabda and paurushaya shabda. That means sound that comes from ordinary living beings. And aparushaya shabda, the sound that has no human origin, it comes from the Supreme Lord. А есть два вида звука шабды. Апарушея и парушея. Парушея — это то, что исходит от обычных живых существ, а апарушея — это звук, который исходит от Верховного Господа. So the Vedas are considered aparushaya shabda. Вот Веды — это апарушея шабда. So Sri Krishna said, of the three types of proof, then pratyaksh, direct perception is the best. И Кришна сказал, из всех из этих видов доказательств, пратьякш, непосредственное восприятие, самый лучший. Because if you don't directly perceive something, then you cannot make inferences about it. Ну, потому что если ты чего-то напрямую вот своими глазами не видишь, ты не можешь делать из этого какие-то умозаключения. And without sense perception, how can you read the Vedas or hear the Vedas? You have to. So Shabda, the Vedas are dependent on sense perception. А без чувственного восприятия, там, без слуха и зрения, ты даже не можешь ни услышать веды, ни увидеть веды. И получается, что шабда тоже опирается на чувственное восприятие. Don't follow this, it's all wrong. Но это все неправда, не следуйте этому. So Krishna, because perception is the best, and you've never seen Indra, so we should worship our real benefactors, Giriraj Govardhan, the cows and Indra. We can directly perceive how they're helping us, so we should worship them. И так Кришна сказал, и поэтому, поскольку вот это непосредственное восприятие самое лучшее, и мы никогда не видели Индру, но мы видим Гирираджа, мы должны поклоняться нашим настоящим благодетелям. Это Гирирадж, также это коровы и пастухи, наверное. This is called Trivida Karma. Three types of activities: the worship of the cows, the brahmanas, and Giriraj Govardhan. Правильно. И это называется три вида карма. Мы должны поклоняться Гирираджу, коровам и браминам. So you don't delay. Don't use any of this paraphernalia and the preparations you have made to worship Indra. We should take all of these things and worship Giriraj Govardhan. И давай не будем откладывать. Давай прямо сейчас возьмем все параферналии, все приготовления для Индры и со всем этим проведем поклонение Гирираджу Govardhanu. You should make mountains of rice and other preparations. Давайте приготовим целые горы риса и других подношений. And because in this festival there will be offerings of mountains of rice and fruit, so the word anna means grain in general, but it can also mean food. It will be called Annakut. Kut means the peak of a mountain. So this festival will be called Annakut Mahotsava. И поскольку мы приготовим горы риса и других блюд, а Анна это означает зерна, но также это может указывать на вообще все любые виды пищи, этот фестиваль будет называться Аннакут Mahotsava. In this festival, you should give charity to the brahmanas and to all people. И на этом фестивале следует давать благотворительность браминам и вообще всем. You should feed grass to the cows. Нужно кормить травой коров. You should feed everyone from the brahmanas down to the outcasts and even the dogs, but don't give anything to Indra. И нужно накормить как коров, нужно накормить
вообще всех людей и даже собак, но не капельки не дать Индре. You should worship the cows, the brahmanas, the fire sacrifice, and then you should all do the parikrama, circumambulation of Govardhan hill. Мы должны совершить. You should worship the cows, the brahmanas, the fire yagya, Мы должны совершить and поклонение then everyone should do parikrama of Govardhan hill. коровам, браминам, совершить огненное жертвоприношение и затем парикраму Говардхана. See, Krishna announced, if you are very young and you are old, then no problem. You don't have to walk on foot around Govardhan. You can go comfortably on a bullock cart. It will also give the same benefit. И Кришна сказал, если уже кто-то очень старый или еще очень молодой, и им сложно обходить Гирирадж пешком, ничего страшного, они могут на повозке его объехать. After offering the Annakuta to Govardhan, those who will take the prasad, the remnants of Giriraj Govardhan, they will be born as human beings here in Braj Mandal. И вот те, кто поучаствует в этом Аннакута Махотсаве, когда они почтят просаду Гирираджа, они затем родятся здесь, во Врадже. They will have very beautiful bodies. У них будут очень красивые тела. They'll be completely free from old age. Они будут полностью свободны от старости. And they'll have peaceful, joyful minds. И у них будет радостный, умиротворенный ум. Govardhan will give prosperity and everyone will flourish who takes his remnants. И Говардхан даст им полное изобилие, и они будут всегда процветать, те, кто почтит его просад. But if anyone doesn't make an offering to Govardhan or take his remnants, then they will be born blind. Но если кто-то не совершит подношение Говардхану и не примет его просад, то он родится слепым. And they will have a disease. И будут болеть. And they'll have very painful old age. И им будет очень тяжело в старости, будут много болеть. They'll be penniless. Они вообще будут попрошайками. They'll have nowhere to live. И жить им будет негде. They won't even have clothing. И одежды у них даже не будет. So as Krishna was glorifying the positively and negatively, by negative inference, the glories of this Govardhan puja, Balaram was watching him and just smiling. My brother is really, laying the butter on very thick. И вот так вот, пока Кришна давал очень убедительные и положительные аргументы, и негативные аргументы, чтобы убедить Бабу, Баларам смотрел на него и улыбался, думал, вот это да, это вот брат. Krishna was glancing at Balaram, oh, am I doing good? И Кришна посматривал на Балараму и как бы спрашивал его, ну что, у меня хорошо получается? So, oh father, please do this for me, because Govardhan and cows and brahmanas are so dear to me. И Кришна сказал, о, папа, пожалуйста, сделай это для меня, потому что коровы, браманы и Говардхан очень дороги мне. Give me your answer. Пожалуйста, ответь мне. If a learned person, they never speak unless they know what they're saying. And if they don't know, they'll remain silent. But if they do speak, then it's certainly to be true. Когда образованный человек что-то говорит, значит, обязательно он знает, что он хочет сказать, и знает, что правильно. Если он не знает ответ, значит, он будет молчать. Но если он что-то скажет, значит, это так и есть. So then Nanda Maharaj had to make an executive decision. И Нанди Бабе пришлось принять важное решение. Actually, all the arguments that Krishna gave, they're full of contradictions. На самом деле, все аргументы, которые привел Кришна, полны противоречий. But if someone you love says something, then you overlook all the contradictions and you accept it due to love. Но если кто-то, кого вы любите, захочет вас в чем-то убедить, то вы не обратите внимания на противоречия этих аргументов, и вы просто согласитесь из любви к этому человеку. So if in those words there's at least a semblance of some kind of logic, then it's definitely accepted. Но если хоть как-то, хоть какое-то зерно логики там есть, то обязательно вы это примете. So Shukadeva Goswami said, Aho bhagyam, nanda gopa bhajokasam, yannitram paramanandam purna brahma sanatanam. Aho, how fortunate is Nanda Maharaj and the community of Braj. Aho, how fortunate is Nanda Maharaj and the community of Braj. He cannot say it once. He is so overflowing. Lord Brahma is speaking.
amazement seeing the good fortune of Nanda Maharaj that he exclaims twice. И Господь Брахма говорит: Ахо Бхагьям, насколько удачлив Нанда Махарадж и Враджаваси, насколько удачлив Нанда Махарадж и Враджаваси. Ему достаточно сказать это один раз, он уже говорит об этом дважды. Yannitam Paramanandam Purna Brahma Sanatanam. The Purna Brahma, the complete, inexhaustible, supreme, eternal, absolute truth has become their family member. Потому что Пурна Брахма, вечный, неистощимый, абсолютная реальность, самый Верховный Господь, стал их членом семьи. It's really something from the point of view of mature logic or the point of view of an ordinary person that is absurd. How can the very foundation of all eternal existence and all the universes become the family member of some fortunate beings? С точки зрения материальной логики это непостижимо. Как это так, что сама основа всего сущего, основа всей реальности, Верховный Господь, может стать чьим-то членом семьи? We should never become desensitized, because we always say Nanda Nandan, the son of Nanda Maharaj. Don't become desensitized to it. Nanda Nandan. It's actually a thing of it is the thing of the greatest wonder that there is. Мы не должны к этому относиться как к чему-то обыденному, теряя чувствительность, потому что Кришна, Нанда, сын Нанды Махараджа, на самом деле это чудо. Lord Brahma, he creates all the higher beings of the universe that have mystic powers just from his mind. So everyone will think, oh, that's really amazing, that's wonderful. That Brahma is saying, oh, I cannot believe this. That the Parabrahma has become the Nanda Maharaj's family member. Господь Брахма создает вот буквально там повелением своего ума каких-то живых существ высшего порядка. И все говорят: о, как это удивительно. Но сам Господь Брахма говорит: поразительно, что Кришна стал членом семьи. So then Nanda Maharaj, looking at the sweet smiling face of his 7-year-old boy, he announced, the Indra Yagya has been cancelled. We'll take all the paraphernalia and we'll perform the worship of Giraj Govardhan. Joy, joy. И Нанда Махарадж посмотрел на сияющее, улыбающее лицо своего сына Кришны и объявил: все, ягья для Индры отменена. Теперь мы возьмем все эти парфернальные подношения и проведем поклонение Гираджу Govardhanu. So the month of Ashwin ended and Kartik came. И так закончился месяц Ашвин и начался месяц Картика. Then on the Amavasya, the dark moon night, in the middle of Kartik, the Brijbasis, they decorated themselves with beautiful cloth and ornaments, and they lit deeps and they decorated all of their dwellings, their windows and balconies and roofs with thousands of deeps, and in this way celebrated Deepavali. И когда пришла Амавасия, эта темная безлунная ночь, то все Браджаваси надели очень красивые одежды, нарядились, и они красивыми огоньками украсили все свои дома, и все стало таким сияющим, и так они отпраздновали Дипавали. Then the next day, they set off with their bullock carts with so many preparations, and they went to Giraj Govardhan. И на следующий день они взяли все приготовления и на телегах все это погрузили и отправились в Гирираджу. Govardhan has so many peaks, and they made so many colorful flags and banners and festoons that were fluttering on the many peaks of Govardhan. А у Говардхана очень много пиков, и Браджаваси взяли разные флаги, баннеры и красиво украсили ими эти пики, они так назывались. And they made mountains of rice. Они приготовили целые горы риса. And forests of spinach. И леса шпината. And these mountains of rice had waterfalls of ghee running down them. И с этих рисовых гор стекали водопады ги. And lakes of yogurt. И там были озера йогурта. There were the peaks of different types of sweets. И были огромные горы сладостей. Like Apupika. Как Апупика. And the Shashkulika.
Шашпулика. And afterwards, the peaks of Govardhan, where they made those piles of sweets, those peaks of Govardhan were named after those sweets, Apupika and Shashkulika. И вот эти вот пики Гирираджа, которые были похожи на эти горы сладостей, получили название в соответствии с названием этих сладостей Апупика и There were so many musicians there, and they were singing songs. Было очень много музыкантов, они пели песни. And in the meantime, in Swargalok, in heaven, Indra called his doctors, the Ashwini Kumars. А в это же время на сварге Индра позвал своих докторов, Ашвини Кумаров. And he told them, oh, I have an earache. Can you find out what is the cause of my earache? И сказал, что-то у меня ухо болит. Вы можете сказать причину, почему у меня ухо болит? And the Ashwini Kumars examined him and said, the cause of your earache is some musical festival going down on earth in Braj. Ашвини Кумары его обследовали и сказали, причина вашей ушной боли заключается в музыкальном фестивале, который сейчас на земле происходит во Врадже. Now, when the Brijbasis made the offering of food, something wonderful happened. A huge form manifested from the mountain. И когда Праyojan делали все вот эти вот подношения, случилось нечто удивительное. Из горы проявилась огромная форма. Brijbasis saw the huge form appear, and they thought, what is this? A great cloud decorated with lightning? И когда эта удивительная форма проявилась, Праyojan изумились и подумали, о, что же это? Это такое величайшее облако, которое украшено молниями. This form is dark and shining. Is it a mountain of kajal? The mascara, the eyeliner that gopis wear. Эта форма такая темная и сияющая. Что же это? Может быть, это каджал? Это подводка, которой пользуются гопи. This huge figure is wearing so many ornaments, earrings, necklaces, and bangles and armbands, and they're all shining like the sun. На этой огромной фигуре так много украшений. Сережки, бусы, ожерелья, браслеты, и все они сияют как солнце. The mukut, the crown upon his head, seems to be made of thousands of bouquets of flowers. А у него на голове мукут, как корона, которая как будто бы соткана из миллионов цветов. And seeing this form, there was a great uproar from the crowd of Brijbasis. И когда в Праyojan увидели эту форму, то все их сообщество просто заревело. Some of them thought, oh, is it a form of Krishna? No, that cannot be true. Because the huge form looked exactly like Krishna, but massive. And Krishna was very small in comparison. И кто-то подумал, а может быть это Кришна? Поскольку эта форма очень похожа на Кришну. Но потом они решили, что нет, потому что эта форма огромная, а Кришна очень маленький. But the resemblance, it wasn't something that stuck in their mind. Anusandan above, they did not investigate that. Вот это вот сходство было, но оно у них особо в голове каких-то вопросов не возникало, не возбуждало, потому что это Анусанда Набав. Due to swasambandha ananyasya prabhalyam, due to the strength of their own personal relationship with Krishna, that among all the possibilities, that possibility was not possible. Благодаря их очень таким личным, любовным взаимоотношениям с Кришной, It was rejected. очень сокровенным, вот этот вопрос у них в голове даже не откладывался. Вот эта возможность не представлялась возможной. So then Sri Krishna looked up at this huge form and said, oh Bhagavan, great fortunate person. Bhagavan doesn't only mean God, but it means a fortunate person. Who are you? И тогда Кришна посмотрел на эту удивительную огромную форму и обратился к ней. О Бхагаван! А Бхагаван означает не только Господь, но и такая великая, дальшая личность. И он спросил, о Бхагаван, кто ты? And then the huge form replied in a deep voice like the rumbling of thunder that caused the clouds to disperse. He said, Shalosmi. И тогда эта огромная форма ответила голосом, подобным раскатам грома, от которого разбегаются все тучи, «Шалосми». That means, I am this mountain.
Это означает «я – это гора». So the spirit of the mountain had appeared in person. И то есть олицетворенный дух этой горы явился им лично. So then there was a huge uproar from all the Brijbasis, but Krishna turned away from that huge form and looked at all the Brijbasis and waved his arms to make them become quiet. И все обрадовались и загудели, но Кришна обернулся и жестами всех утихомирил. He said, this great personality is worthy of our respect because he is manifested directly before our eyes to create our shraddha in him, our faith in him. И Кришна How can you сказал, have faith in someone you have never seen? вот видите, это великая личность, достойного нашего поклонения, потому что она явилась нам сразу же для того, чтобы укрепить нашу шрадху, веру, потому что как может быть вера в кого-то, кого мы даже не видели? Just see, you worship Indra for so many years, but you've never seen him. And the first time you worship Govardhan, out of his causeless mercy, he has appeared before us. Столько лет мы поклонялись Индре, но Индру мы ни разу не видели, он ни разу не явился нам. Но посмотрите, сейчас мы в первый раз поклоняемся Гирираджу, и он уже милостиво явил нам себя. So we must honor him. And then Krishna turned around and gave Dandavat Pranam to himself in a big form. Поэтому мы должны выразить ему почтение. И Кришна развернулся к Гирираджу и предложил ему Дандават Пранам самому себе, но вот в этой форме Гирираджа. And all the Brijbasis, seeing Krishna and Balaram bow down before this huge form, then everyone also gave Dandavat Pranam. И тогда все Враджаваси, когда они увидели, что Кришна и Баларам кланяются этой фигуре, они тоже предложили свои поклоны. So then, that huge form was smiling and looking very mercifully upon everyone. And he said, the other Devatas, they see a difference between themselves and you. So, when there's a difference of status, then those with the higher status, they never sit and eat with the persons of the lower status. So Giriraj Govardhan said, I am not like that. I will eat here, right before you. И Гирирадж сказал, он очень милостиво смотрел на них и улыбался, и он сказал, другие девы, они считают себя другими, они считают себя выше вас. А те, кто выше по статусу, никогда не будут есть в присутствии тех, кто ниже по статусу. Но Гирирадж продолжил, я не такой, как они, и я буду есть ваше подношение прямо здесь перед вами. Because I never see a difference between me and you. Потому что я не вижу никакой разницы между собой и вами. So then, Giriraj, that huge form of Govardhan, he reached out with his hand. И Гирирадж, вот эта огромная форма, протянула руки. So just as a person, if you sprinkle some grain on the ground, then birds will come flying, they all flock to that place. So in the same way, when he reached out his huge hand, then the mountains of rice became like birds and were flying through the air and landing on the palm of his hand. And he was like this. All the samosas and pakoras and everything was flying through the air and landing in his hand. Right hand. Когда вы бросаете какие-то зернышки и крошки на землю, то тут же слетаются птицы, чтобы поклевать. И таким же образом, когда Гирирадж протянул руку, то тут же, словно птицы, слетелись эти горы риса, покор, самос на его руку, и он радостно их вкушал. Oh, sometimes he would make a hole in the middle of a mountain of rice and put the sabji in the middle. А иногда он This is the technique, how to eat it. Разрывал дырку, яму посреди горы риса и накладывал туда саджи. Вот это вот техника, как стоит это кушать. He was reaching out again and again. It seemed like he had thousands of hands and everything was disappearing very quickly. So the Brijbasis quickly started cooking more and more rice. И он протягивал руки снова и снова, и подношения, которых было такое множество, они исчезали, потому что он их ел, и поэтому Бrijbasis быстро стали готовить новые. Giriraj Govardhan said, Anyor, bring more, bring more. So the village which is there, just next to Govindakund, where we do the Annakuta, that village called Anyor, means bring more, bring more. А Гирирадж все время звал Аньор, несите еще. И поэтому эту деревню, где Бrijbasis проводили Аннакут Махотсав, теперь называют Аньор.
The small children who were there, seeing this big form, they were afraid and they were hiding in the skirts of their mothers. Маленькие детки, которые там были, испугались этой огромной формы, поэтому они прятались за юбками мам. The teenagers who were there, they were laughing and joking with each other. А подростки, которые там были, они смеялись и шутили друг с другом. And the old people who were there, they were scratching their heads like, oh, in my 80 years, I've never seen anything like this. А пожилые люди почесывали головы и говорили, о, ну в моем пожилом возрасте я вот такого еще не видел. But everyone, whether they were small children to the old people, everyone was feeling some joy by the mercy of Giriraj Govardhan. Но все от мала до велика, по милости Гираджа Говардхана, чувствовали огромную радость. Govardhan, after eating so much, he wanted to wash his mouth. So he reached out with his hand and he'd take a whole lake of water and swill his mouth. Когда Гирирадж съел все подношения, он захотел прополоскать рот. И поэтому он взял целое озеро воды и прополоскал рот. And then, after swilling his mouth, he turned around and sprayed it into the sky, and it made rainbows. And where the water landed on his back, immediately fresh grass was sprouting up. И затем он обернулся и выглянул эту воду, и она превратилась в колючую красивую радугу. А там, где эти капли воды приземлились, там очень красиво росла свежая трава. So then you have to pick your teeth. So he saw there was a bamboo forest and he pulled up huge pieces of bamboo and then he was picking his teeth. А затем после еды нужно почистить зубы зубочисткой. И тогда Гирирадж увидел бамбуковый лес, взял огромное дерево и как зубочисткой почистил зубы. And with his left hand he was waving his finger like this towards Indra in heaven. Look, I've eaten all your offerings. А левой рукой он вот так пригрозил Индре, обращаясь к небу, смотри, Индра, я ем все твои подношения. So then, you have to refreshen your mouth, remove the taste of the food and refresh the mouth, then you have to take tambu. А затем после еды нужно освежить рот для свежего дыхания, чтобы не было вкуса еды. И для этого нужна тамбула. So the Brijbasis had made so many tambul in a big pile. Also tambul kut, mountain of tambul. И браджаваси приготовили большую гору тамбула, тамбул-кут. And Giriraj grabbed the whole mountain of tambul, put it in his mouth, and was sitting there with his face shining like the sun and chewing the tambul. И Гирирадж там сидел, он взял... Just as one, after having a big meal, then you chew tambul and sit with great satisfaction. И как и положено после такого большого вкусного пира, Гирирадж взял всю эту гору тамбулы и сидел, и спокойно, блаженно ее жевал. И очень был рад. So after offering bhog to the deity and tambul, when the bhog offering is complete, then what you have to do? Just like now, the bhog offering is complete, so it's time for arti. А когда мы предложили Богу, божествам, и затем тамбулу, что нужно делать? Следующий этап – это арати. And the Brijbasis were thinking, how do we offer arti to such a huge form? А браджаваси думали, а как же мы проведем арати такой огромной форме? And just as they were thinking in this way, they saw, you know, when we went to the arti of the Jamuna, and there's a deep with a long handle, and it has hundreds of deeps below and above the handle, like going up like this. They saw huge deeps with thousands of the lamps below and above the handle. И в это время они увидели такую огромную лампадку. Как когда мы ходили на арати Ямуне, и там такая огромная вот эта лампадка с гигантской ручкой и очень много огонечков. Вот точно такую же они увидели. So what happened next we'll explain in the evening. А что произошло дальше, мы объясним вечером. So please come at 4 o'clock. Приходите в среду. Giriraj Govardhan Annakuta Mahotsava ki Shri Radha Shama Sundar Ji ki Jai Jai Shri Radhe